Ande-ande lumut, kisah kerendahan hati dan cinta sejati. Ande-ande lumut, the tale of humility and true love. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang pemuda yang baik hati dan rendah hati bernama Ande-ande lumut. Tak banyak yang tahu, ia sebenarnya seorang pangeran yang menyamar. Ia sedang mencari seorang istri, bukan yang kaya atau cantik semata, melainkan yang berhati tulus. In a quiet village, there lived a kind and humble young man named Ande-ande lumut. Unknown to many, he was actually a prince in disguise, searching for a bride, not one of wealth or beauty, but one with a pure heart. Kabar pencariannya tersebar luas. Banyak perempuan muda dengan pakaian terbaik mereka bergegas menyambutnya. Di antara mereka adalah keleting abang, keleting ijo, keleting biru, dan keleting kuning. 4 saudara tiri yang masing-masing bangga dan berambisi merebut hati sang pangeran. News of his search spread far and wide. Many young women, dressed in their finest clothes, rushed to meet him. Among them were keleting abang, keleting ijo, keleting biru, and keleting kuning, 4 stepsisters, each proud and eager to win the prince's heart. Namun ada juga keleting kuning yang termuda dan paling rendah hati. Ia diperlakukan seperti pembantu oleh saudari-saudari tirinya, dipaksa melakukan pekerjaan rumah dan mengenakan pakaian tua. Namun hatinya tetap baik dan semangatnya tetap kuat. But there was also keleting kuning, the youngest and most humble of them all. She was treated like a servant by her stepsisters, forced to do chores and wear old clothes. Yet her heart remained kind and her spirit strong. Suatu hari, para saudari itu pun berangkat untuk menemui Ande-ande lumut. Di tengah perjalanan, mereka bertemu makhluk ajaib bernama Yuyu Kangkang, seekor kepiting raksasa yang menawarkan diri untuk membawa mereka menyeberangi sungai, namun dengan imbalan sebuah ciuman. Karena sangat ingin bertemu sang pangeran, masing-masing saudari itu pun setuju. One day, the sisters set off to meet Ande-ande lumut. On the way, they encountered a magical creature named Yuyu Kangkang, a giant crab who offered to carry them across the river, but only in exchange for a kiss. Desperate to reach the prince, each sister agreed. Ketika keleting kuning tiba, ia menolak tawaran Yuyu Kangkang. Sebaliknya, ia menemukan caranya sendiri untuk menyeberangi sungai, menjaga martabatnya tetap utuh. When keleting kuning arrived, she refused Yuyu Kangkang's offer. Instead, she found a way to cross the river on her own, keeping her dignity intact. Akhirnya, mereka semua tiba di hadapan Ande-ande lumut. Ia menyapa setiap saudari, tetapi ketika mengetahui mereka telah mencium Yuyu Kangkang, ia menolak mereka. At last, they all arrived before Ande-ande lumut. He greeted each sister, but when he learned they had kissed Yuyu Kangkang, he turned them away. Kemudian datanglah keleting kuning yang rendah hati, jujur dan murni. Ande-ande lumut tersenyum karena ia telah menemukan sosok yang ia cari. Ia mengungkapkan jati dirinya sebagai seorang pangeran dan memilihnya sebagai istrinya. Then came keleting kuning, humble, honest, and pure. Ande-ande lumut smiled, for he had found the one he was searching for. He revealed his true identity as a prince and chose her as his bride.